வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 உள்ள இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலிருந்து டெல்லியில் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ, சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ மற்றும் ஆளுமை தேர்வு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம அந்த சீரீஸில் நிறைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்டு, டிஃப்ரெண்ட் அனலைசிஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்டு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படின்னு நிறைய போட்டுட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சோசியாலஜி, நமது பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளா. ரைட், ஸோ பார்க்கலாம், வாங்க போவோம். டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸோட கீவேர்ட்ஸ் வந்து எம்ஏ சோசியாலஜி அண்ட் ஃபுட்பால், ஃபிசிக்ஸ், கேரளா, ரெஸ்ட் நாட் ரிலவெண்ட் இட் சீம்ஸ், அண்ட் டேட் ஏப்ரல், டேட் சொல்லலை இதில், அண்ட் போர்டு வந்து மிஸ் சுமன் சர்மா. ஸோ தட்ஸ் அ பேக்ரவுண்ட் and we go into it, and it's a so chairperson asked opinion on whether the football should be taken over by BCCI. Board for Cricket Control of India is going to take football. யோசிச்சு ஸோ இதில் went on with the answers and counter questions revolved around what made cricket a success, and chair wanted to know whether I am concurring to BCCI taking over football. See, totally அது டிஃப்ரெண்ட் கேமு, இது டிஃப்ரெண்ட் கேமு. ஒன்றுக்கு ஒரு போர்டு இருக்குது, ஒன்றுக்கு ஒரு கவுன்சில் இருக்குது. பட் ஹவு ஃபுட்பால் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் அப்படின்னா இது ஒரு ஏதோ இப்போ எல்லா படத்துலேயும் நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்க. சில ஹீரோவோட படம் பயங்கரமாக ஓடுது, சில இது ஓடுறதில்ல. சில ஹீரோ வந்து மக்கள் மனசில் எப்பவும் நிற்கிறாங்க. ரைட், அதே மாதிரி தான் கிரிக்கெட்டு போயிடுது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் ஃபைன். தென் நெக்ஸ்ட், 3 forward-looking policies by the Government of Kerala. Government of Kerala 3 forward-looking policies. Excellent. And reason for the recent policy changes in Zomato delivery. And opinion on recent policy changes by OYO. OYO. Very, very important. OYO வந்து ஏன்னா யாருனாலும் முதல்ல ரூமுக்கு போகலான்றது ரூம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதான் ஓயோலே ஜோக் அடிப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஓயோவில் நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் சர்டிஃபிகேட், யூ ஆர் மேரிட் அண்ட் ஆல். ரைட், ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு ஓயோவில், அது சேஞ்ச். ஃபைன். அண்ட் டேக்கிங் கியூ ஃப்ரம் மை ஏர்லியர் ரிப்ளை ஆஸ்ட் அபவுட் வாட் டு யூ மீன் நாலேஜ் எக்கானமி. நாலேஜ் எக்கானமி, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃப்ரம் தி கேரளா பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது அதிலேருந்து எடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் யூ நோ அபவுட் டைம் யூஸ் சர்வே. டைம் யூஸ் சர்வே, தி சேர் வாஸ் வெரி கார்டியல் அண்ட் கான்வர்சேஷன் அண்ட் கவுண்டர்ட். ரைட், ஸோ at various points and probed me to take a stand. எல்லா இடத்துலையும் இட்ஸ் ஒப்பீனியன் பட் வாண்டட் டு ஹாவ் அ ஸ்டாண்ட். ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அ மெம்பர், இட்ஸ் அ மேல் மெம்பர், அண்ட் மெம்பர் 1 long monologue about the education system, educational policy, comparing it with my education, and question was not clear. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், லாங் மோனோலாக் அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் இந்த வீடியோவில் நம்ம பண்ண போகிறோம். என்ன, ஒரு மெம்பர் வந்து அல்லது மெம்பரோ சேர்மன் ஆஃப் தி போர்டோ ஒரு சேர்பர்சன் ஆஃப் தி போர்டோ வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்டு கொடுக்கணும். அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து தே வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் வாஸ் நாட் கிளியர்னா நம்ம பேசையிலே சம்டைம் என்னன்னா அவங்க பேசையிலேயே அந்த பேசுகிற விதமே வந்து நமக்கு போய் மனசில் இதாக பதியாது. ஏன்னா அவங்களே லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் இடத்துல பார்த்துட்ருப்போம். அப்போ இப்போ இந்த லாங் மோனோலாக்கில் வந்து நம்ம சீரியஸாக கவனிக்கணும். அவங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ், என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டோம்னா மட்டும்தான் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஷார்ப்பாக இருக்கணும். சப்போஸ் ஓல்டு பீப்புள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து யங் பீப்புள், ஓல்டு பீப்புள், ஓல்டு பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க பேனல் உட்காந்துருக்கல அவங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதனால தான் சொல்லுவேன், பட் நாட் கிளியர் அப்படின்றாங்க. பட் நான் நீ கண்டினியூஸாக வந்து காதை ஷார்ப்பாக வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஆன்சர் கிளியராக பண்ண முடியும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். That's very, very important. So, asked for a clarification and the chair intervened to ask a question. So, then he asked, so, what is this NEP? See this. இப்போ இது மாதிரி போர்டில் வந்து சேர்பர்சனும் இது மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த கேள்வி வேறு மாதிரி மாற்றி கேளுங்க அப்படிங்க. ஓகே, ஹேட் அபவுட் யூரோப்பியன் அக்ரிமெண்ட். Then explained the whole thing and said, we can implement this in India also. And continuing wars, what was these wars, their impact in India. Okay, இந்த வார பற்றி கேட்டாங்கன்னு தெரில, பட் இட்ஸ் லைக் இட் கண்டினியூட் அண்ட் இட் வென்ட் லைக் தட். ஃபைன். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் a lady member.
Number two, what struck you and when you came to Delhi? What we have done about Delhi pollution? Why is this not effective? So, what is his issue? Suggest me an innovative solution. See this innovative solution. எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் படிச்சிருப்போம் right? And mostly revolved around Delhi pollution, poor effectiveness measure, etc. And cryptocurrency, what is it? And followed up my reply that hackers are tampering it with it and how. And status of crypto in India. Status of crypto in India. Name a few types of crypto here and also kind of discussion mode. And C2 was smiling and cordial. C2 was smiling and cordial. So that's fine. Then next is a male member, and it's a member 3. It's a male member, and India is aiming for third largest economy, and again monologue. But social inequality is there. What went wrong, especially in governance? Again, it's a monologue. And social inequality, what went wrong, especially in the governance, right? Then we are moving to an era where autonomous warfare drones are people. So talked about Russia-Ukraine war and should we actually need a huge army. So what is this concept of blue economy? So what is the concept of blue economy? And so further it's member 4. It's a male member. It's like have you read Sapiens? Number elaborated on how religion was established, and do you concur with this view? Will this lead to proliferation of religions and will it lead to be issues? And said is that issue because of religions have kind of strict rules. This discussion had questions and counter questions and also adding up to the different perspective. And right to privacy, it's a liberty versus woman exploitation from the previous discussion with the chair, right? So it follows. And individual liberty versus social norms. Individual liberty with the social norms. Then further, right to privacy and registration of details and discussion mode. And the situational question regarding earlier Delhi pollution situation. Again, the same question. And the chairperson said, thank you. So kind of an abrupt ending. இது நிறைய டைம் நடக்கும். திடீர்னு சொல்லுவாங்க, okay, your interview is over. So this happened here also. Not much conducting a statement or anything. Ma'am was smiling and was cordial while she was asking. Otherwise, she was very keenly observing me, nodded 2 to 3 times. Right? So 3 times in between when replying to others. All other members were very cordial in the sense that no one tried to grill, but nothing could be read from their expressions. And whether they convince or not, I can't make out the whole conclusion. But otherwise, good experience. It was a roundtable sitting. And the utility of mocks and one-to-one, then it's like helps in conference building, gives an exposure, senior bureaucrats to helps in assessing out our thought process when countered, our perspectives. Few mocks and one-to-one were hugely demoralizing. This happened. Some people really tell like that. And choose the panel, it's one-to-one wisely. While preparing, you don't let your conference get dim. So thanks to each and every who stood along over last 4 months. Right? So thank you very much for listening and thank you. And we'll take up one more transcript for the video making. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.